Hello, good evening, all. Yeah. So, good evening, all. Welcome to Lots of Did Language Academy's yet another live session. So, മറ്റൊരു live sessionലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. And of course, tomorrow is an examination day. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാംസിനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിൽക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്ത് തന്നെ ഡൗട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈവ് സെഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പുറകിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അതായത് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2023 നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ഓഫർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ആൻഡ് വി ആർ സോ ഹാപ്പി ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് 99% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് റിസൾട്ട്സ് വരാനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാച്ചിലും കൂടെ റിസൾട്ട് വരാനുണ്ട്. നോക്കുമ്പോൾ 99% കുട്ടികൾക്ക് ഐ കൻ ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്. അതായത് ഒരു 2 സ്റ്റുഡൻസിനാണ്, അതൊരു മൊഡ്യൂളാണ്, അവർക്ക് 2 പേർക്കും കിട്ടാത്തത്. ആൻഡ് സൂൺ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഓൾസോ ക്ലിയർ ഇറ്റ് അപ്പ്. അതുവരെ അവരും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ക്ലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഫോർ അസ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ശതമാനം സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പകുതിയോളം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇത് വിത്ത് ഹെൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവേ നമ്മൾ വിത്ത് ഹെൽഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയാണ്. ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കാമും അതും ഇതൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പോലും വിത്ത് ഹെൽഡ് ആക്കുകയും ഭയങ്കര സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് മാർക്കുകൾ പല മൊഡ്യൂൾസിന് കുറഞ്ഞു പോവുകയും സാധാരണമാണ്. പക്ഷേ ഈ വട്ടം ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് ഹെൽഡ് ഒരു 2 വീക്സ് കഴിഞ്ഞത് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും 450, 400 അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എല്ലാം 400 അബവ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ല സ്കോറാണ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ വിത്ത് ഹെൽഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് എല്ലാവരോടും പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഈവൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ തന്നെ ഊറ്റി തരും. സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്. കാരണം ഐ തിങ്ക് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് അനലൈസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ മാനർ. ആരാണ് ഇതിനകത്ത് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ആയി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ന്യൂസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ, ഈവൻ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റിന്റെ തന്നെ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ പല അൺനോൺ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഫേക്ക് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസും എടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ മാഫിയ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പോവരുത്. നമ്മൾ പഠിച്ച് തന്നെ എക്സാം എഴുതുക. എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? Okay. So October 28th, another big day for all students of going to appear exam അല്ലേ? നാളെയാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നാളെ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. ആൻഡ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ടെൻഷനിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓവർ ബേർഡൻ എടുത്ത് ടെൻഷനായി പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പല രീതിയിലും നമ്മുടെ എക്സാംസിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജീനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കും. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കും. സോ ബി പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് പറയാനുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാംസിനും തലേദിവസം നടത്തുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് മെന്റ് ഫോർ യു ഗൈസ് ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ അറ്റൻഡിങ് എക്സാം ടുമോറോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് മുമ്പ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾസിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫുൾ ഡൗട്ട് ഫ്രീ ആയി വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് യെസ്, വി ഹാവ് സം മെസ്സേജസ്.
Yeah, Deepali. Hi, Deepali. Good evening. Sachin, Galvin, Padma. Hi, Jaimol. Good evening. Atulyanjana, Devika. Good evening, all. And yeah, Deepali. Hi. Since I've gotten a good evening hi from her, I should mention her name, I guess, because she is from Pune. Yeah. Accepted Language Academy il പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂനെയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. So I thought I should mention this in this live session. Hi, Deepali. And Shipin, good evening. And Subi, good evening. Okay, so alright, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. But then I think since it is a live session and it will be recorded, so even if you wanted to go back and see what are the questions which was asked, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് 10 സെഷൻ തുടങ്ങാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ലിസണിങ് മൊഡ്യൂളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീഡിങ് മൊഡ്യൂൾ, പിന്നെ റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്, അങ്ങനെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദം നോ. നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അവരെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരുക്കി തരിക എന്നുള്ളത് എക്സാം സെന്ററിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം വളരെ വലുതാണ്. സോ യു വിൽ ബി ലൂസിങ് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഹാസ് ടു ബി റിപ്പോർട്ടഡ്. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സർവീസ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലെറ്റ് യു നോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ റീഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും ലിസണിങ്ങിനാണെങ്കിലും, എസ്പെഷ്യലി ലിസണിങ്ങിന് ഓഡിയോ ഒക്കെ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ദെൽ ബി എ സൗണ്ട് ചെക്ക്. ആ സൗണ്ട് ചെക്കിന്റെ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാം എനിക്ക് കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ യു ലെറ്റ് ദം നോ, ദേ വിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പോംവഴി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അവർ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. സോ നെവർ അഡ്ജസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. This is your examination. You should have a comfortable atmosphere for the examination. Okay? So, hi Silja, name Sakma, Deepali, thank you ma'am. Okay, yeah. Hi Deepali, nice to see you. Alright, so now we are about to start the session. So, നിങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റിങ്ങിനെ സ്പീക്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ we've got one doubt. What type of case note can be expected tomorrow? Oh my god, that's an interesting question to start with. Yes. Okay. Actually, it is quite a relevant question to ask because especially നമ്മൾ OET അല്ലെങ്കിൽ IELTS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള എക്സാം, ഇപ്പം October 14th ആയിക്കോട്ടെ, September 30th, September 16th, September 2nd ആൻഡ് മൂവിങ് ബാക്ക്വേർഡ്, ഇതിന് ഈ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ പ്രിഡിക്റ്റ്, ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിലെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ തവണ ഇങ്ങനൊരു ഡിഫറൻസ് അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്വയം വരുത്താവുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം OET അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പം ഒരു തവണ റെഫറൽ ലെറ്റർ വന്നാൽ അടുത്ത തവണ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ, പിന്നെ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ, പിന്നെ എമർജൻസി ലെറ്റർ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും OET ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കും. 100% ഷുവർ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം വാട്ട് കേസ് നോട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ September 2nd നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ, then comes a referral letter, and last 2 exams നോൺ കേസ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് 2 എക്സാംസിനും നോൺ കേസ് ലെറ്റർ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് I think they might think something else. Yeah. So നോൺ കേസ് കേസ് നോട്ട്സ് വരിക എന്നുള്ളതിന്റെ ചാൻസസ് പ്രോബബിലിറ്റി കുറവാണ്, വരില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 മാസം 2 മാസം ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും home visit letters ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Okay. So I think you can expect a home visit letter tomorrow. Or yeah, anything can happen. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ലെറ്റർ അടുത്തെങ്ങും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് അടുത്തെങ്ങും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ യൂഷ്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I hope you might receive a home visit letter or an emergency letter which is
ഓഫ് ലെസ് പ്രോബിലിറ്റി, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് മോർ പ്രോബിലിറ്റി പോകുന്നത് ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്ററിനാവാം എന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. So we have got another question. For example, can I write short forms on the introduction para UTI? See, actually, the main thing to be noted here is risk test of English. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അവിടെ മെഡിക്കൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് അതിന് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോകുക. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, UTI എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ടേം ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us know, ഈവൻ എ ലേമൻ നോ. ഇപ്പോൾ MRI എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പല പല ചില മെഡിക്കൽ ടേംസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലേ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില ടേംസ്, ചില അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോംസ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് പോപ്പുലർ ഈവൻ എമംഗ് ദ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ലെസ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ലെസ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോംസ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ആൻഡ് it's not at all an issue even if you write that in the short abbreviated form. Okay. Yes, fine. So we have another question too. Ma'am, could you please tell me how to start confirm nurse visit, patient's visit and nurse visit? Okay. So there is a two different question ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു speaking നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള question ആണ്. അപ്പം I think Nimisha might have followed us. അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷ നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ വന്നത്. Because that is a kind of pattern of question that we deal in our ക്ലാസ്സസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ നിമിഷ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ദറ്റ് യു ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, വി യൂസ് ടു സീ ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് ലൈക്ക് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ നഴ്സസ് വിസിറ്റ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഇസ്, ആൻഡ് എന്താണ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സപ്പോസ് വിൽ റൈറ്റ് നൗ ഫിക്സ് ഇറ്റ് ആസ് ചെക്ക് ഫോർ പ്രോഗ്രസ്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ടു കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സീ അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതായത് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്, വെൻ വി ഇനിഷ്യേറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ, what we need to start with, എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, പേഷ്യന്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് അസ്, നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ OAT സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, the one who initiate the conversation is nurse. Nurse ആണ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, പേഷ്യന്റ് അല്ല, nurse ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പേഷ്യന്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് അസ് ആൻഡ് വി ആർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് എ കോൺവെർസേഷൻ. സോ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ ദറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് വിസിറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ വിസിറ്റിംഗ്, യു ആർ ഹിയർ ഫോർ checking the progress of your condition, am I right എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ടാസ്കിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, പേഷ്യന്റിന്റെ പേരൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് ഐ എം പ്രിയങ്ക, നഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഓർ വേറെവർ ഇറ്റ് ഈസ്, സെറ്റിംഗ് എന്താണോ അത് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, യു ആർ റിയ, am I right? അപ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹൈ റിയ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ ടുഡേ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് യുവർ കണ്ടീഷൻ, isn't it? എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് അസ്. സപ്പോസ് വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ്, നമ്മളാണ് പേഷ്യന്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ നഴ്സസ് വിസിറ്റ് എന്ന് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്ന് കാണുന്നത്. സോ there you'll understand it can be a home visit setting or it can be a hospital ward setting. ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ സച്ച് സെറ്റിംഗ്, when you go and visit the patient, what I ask my students to do is first summarize the condition of the patient, then tell what is the purpose of the visit, and definitely അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ you will have another sentence, find out how the patient is feeling. So add that too. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. For example, I'll make it a bit more clear. Summarize the condition of the patient. For example, നമ്മൾ പറയാം, I understand that you are admitted in the hospital for dash purpose. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. And right now I am here to check your progress. But before that, tell me how are you feeling right now. ഈ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ഐ കൺഫേം ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്.
you're Ria, right? And ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. Okay? I hope it is clear. Both the introduction is clear for you. And if yes, please let me know. Okay? And അത് നിങ്ങൾ clear we have ആണെങ്കിൽ some അത് കൂടെ messages പറയാം. from YouTube too. I think I will move on to that. Okay, sure. Tessie James, good evening. Chindu, good evening. Rajna, Prajida, good evening. Good evening. So I have a question from Tessie James in YouTube. Please tell me when we can use has undergone surgery. I think recently happened. That's very true. So it is still disappointing that some students do not know the actual usage of has undergone and underwent. ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ രീതിയിലല്ല, കാരണം അതിന്റെ യൂസേജ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈവ് സെഷനിലൂടെയും അതുപോലെ she has given the answer also. Yeah, but this is just for students. Those who still do not give importance to these terms. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, അണ്ടർവെന്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ആസ് ടെസി സെഡ്, ഐ തിങ്ക് റീസെന്റ് ഹാപ്പൻഡ്. വെരി ഗുഡ്. വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസെന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ പറയാൻ കാരണം? ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആൻസർഡ്. സോ റീസെന്റ് അണ്ടർഗോൺ, റീസെന്റ് വിധേയമായ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഇപ്പോഴും somehow it might have some sort of significance or relevance to the patient's present situation. For example, if I have undergone a surgery like 2 weeks ago, a total hip replacement surgery 2 weeks ago. So this has happened like 2 weeks ago, and definitely still I have relevance of the same. Like I might have mobility issues, I might be affected with pain. സോ എന്തിനാണോ വിധേയമാവുന്നത് അതിന് ഇപ്പോഴും റെലവൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, വെൻ യു യൂസ് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ, യു ഷുഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദ ടൈം, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ടൈം റെഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് 2 weeks ago he has undergone is wrong. Even if it has got relevance, you cannot write 2 weeks ago he has undergone, or on admission he has undergone, or last Monday he has undergone, in 2020 he has undergone. Or on 25 May 2022 he has undergone. So all these sentences which has time reference cannot use the term has undergone. അവിടെ നമ്മൾ റെലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എനി ടൈം റെഫറൻസ്, എപ്പോഴാണ് അണ്ടർഗോൺ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് പേഷ്യന്റ് വിധേയമായത് എന്ന ടൈം റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അണ്ടർവെന്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ടു ബി നോട്ടഡ്. ആൻഡ് you can use has undergone under 2 circumstances. First one, as I told, there should not be any time reference in the sentence. And second, as Tessie said, it should have, it should happen recently. Then only it will have relevance in the current situation. Because it's a present tense sentence. So ഇതാണ് has undergone underwent ഒരു വ്യത്യാസം. I think you can, and I think you have understood. Okay, fine. So we have another question, Krishna Priya Krishna. How can we include multiple diagnoses in the purpose paragraph? Multiple diagnoses in the purpose paragraph. Introduction. First, yeah. Introduction paragraph. Okay. So definitely the most simplest way to answer, or students might escort to this simplest method when there are multiple diagnoses. He has multiple health issues. But I do not personally recommend students to go with that sentence, because it is something that can be used by anyone. It can be by hearted by anyone. അല്ലേ? ആർക്കും എഴുതാൻ, ആർക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഹി ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. I would say it is a kind of escapism from reality. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഹി ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓർ ഷീ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എനിവൺ ഹു അപ്പിയേഴ്സ് ഒ ഇ ടി. അല്ലേ? അത് ഒരു സെന്റൻസ് കാണാപ്പാടം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. അതിലൂടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ അവിടെ അസസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നോർത്ത് ആ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആകുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1 ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ മോൾ. മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ നോട്ട് മോർ ദാൻ 2 or 3. അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടാവാം, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ മേജർ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിൽ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതേണ്ടി തന്നെ വരും.
അവിടെ നമുക്കൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കൊളസ്ട്രോളുമാണ് ഉള്ളത്, ഇത് രണ്ടിനുമാണ് ഈക്വൽ മോണിറ്ററിങ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഹി ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് ടു give importance to both these conditions because both has equal relevance to the reader. But relevance നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്. Okay. Okay, we have another question. Sir, if we have doubt, sorry, actually the candidate has got a doubt between referral and transfer. How can we start? What's the question? Referral and transfer. How can we start such letters? എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Okay, how can you start referral and transfer letters? Yes. Actually, you can start letters in any manner. അവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. Purpose എന്താണെന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പേഷ്യൻസ് നെയിം, റെഫറൻസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ unknown case, you can go with the reference. The patient's age can be used as a reference if you are writing an unknown case. Yes. If you are using a non-case letter, you can use non-case references like patients, your patient, one of your patients, a non-case of yours, any sorts of references. So patient's name, reference, then the purpose, I mean whether it is for continued care management or further assessment or ongoing management, whatever it be, for continuous care. Or then you should have the reason, like as previous question ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് പറ്റിയത്. ഹി ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ആവാം, ഹി ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ ആവാം, ഹി സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ആവാം. സോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവണം. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് സിൻസ് യു ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ഡൗട്ട് ബിറ്റ്വീൻ റെഫറൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ, റെഫറൽ ലെറ്ററിൽ ഒരിക്കലും it's better not to, like actually there is no connection between the word refer with that of the referral letter എന്ന് പറയുന്നത്. What is the literal meaning of the word refer? Refer എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആളെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. റെക്കമെൻഡ് അല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്, എന്നാലും മോർ ഓർ ലെസ് ദ സെയിം, റെഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ഒരു ആളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ഈ വാക്കുകളും ലെറ്റർ ടൈപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ടേക്ക് എ റിസ്ക്. ബിക്കോസ് if you write the word I am writing to refer in a transfer letter, actually I cannot say that is wrong because നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആളെ എന്ന അർത്ഥമാണ് വരുന്നുള്ളൂ. അതെ. But the problem happens at the other end. Like the examiner might think, I am not blaming OET, അങ്ങനെ പറയല്ല, you have mistaken it as a referral letter എന്ന് വിചാരിച്ചു. ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിനെ ഈ കുട്ടി റെഫറൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് മിസ്ജഡ്ജ് ചെയ്തോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സംശയം തോന്നാം. വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ better not to take in risk. Why should we challenge OET, or why should we challenge ourselves? If you are writing a referral letter, better to use the word I am writing to refer, and if you are writing a transfer letter, better to use I am writing to transfer. So everything is safe. അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരുടെയും needs are satisfy ആവാണ്. Yes. I have another question, Sweetu, and she's a non-Malayali. Sir, on what basis we can identify that we have to start with today, even or with brief previous history in emergency letter? So in what case we can identify that emergency letter la നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ അതോ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? See, actually, I understood the question. The thing is that you can see words like I have repeated this several times in our online and regular class discussion. So I would like to share it with you all. Like you can see words like refer, urgent, immediate, or emergency department. So you can see these words not only in life threatening situations. The words like emergency, urgent, immediate, or refer to emergency department. If you see this words, you might think that it is an emergency letter. Yeah. So the only thing that you have to look here is if you are getting a case note, and in that case note you might see these words emergency, urgent, immediate, emergency department, whatever it be. So don't misjudge or don't be too quick to misjudge or to judge the question as known or unknown case. Sorry, emergency or something else. So understand the seriousness of the situation. See, if I am getting obese, she can say that Harish, you are getting obese, urgently meet some doctor. You have to urgently see a doctor. That is not life threatening, but
I cannot question her being using the word urgent or immediate. It is contextual. It is our wish. So getting obese, does it mean that I am facing a life-threatening situation? But it was an accident, and it's in a life-threatening situation. We need an immediate shift to the emergency department. So in that case, you can start with today. Even if you receive words like emergency, urgent, immediate, or if you see words like write letter to consultant of the emergency department, you have to understand logically the understand present situation of the patient. Is he or she facing a life-threatening situation? Is his or her life in danger? If so, you have to start the first body paragraph with today, or that means you have to give the explanation to the patient's present situation. Present situation ഇന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുക അല്ലേ? Definitely അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് today എഴുതാം. Why do we give a present situation? Is because the person in the other end needs to do some immediate things to the patient. So the person at other end really wants to know what exactly happened to it. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഉടനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ്, നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് എമർജൻസി ലെറ്ററിന് ഇങ്ങനെ, ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിന് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓവർ ബേർഡൻ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട. യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. So think about the person at the other end, what he requires in order to save the patient. ഒരു പേഷ്യന്റ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആംബുലൻസിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഹി ലിവ്സ് അലോൺ ഇൻ ഹിസ് ഹോം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഹി പ്രസന്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഓഫ് നോഷ്യ, സോ ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ ആ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വാട്ട് ഈസ് കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ടുഡേ during examination, today during home visit, today he presented to our hospital so and so complaints. On examination his vitals were deranged, or these were the vitals reading, and he was found to have heavy chest pain, and he was vomiting continuously, so he needs immediate treatment. Okay, so he understood the seriousness of the situation. So if I am later in the paragraph you can mention things, and the other case, she is asking me to urgently see a doctor because I'm getting obese. So the doctor need a previous idea. The doctor needs to know my eating habits, my previous weight and my lifestyle, everything. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും words can be deceptive. OET knows it better and you have to be the best. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. So another question, spelling mistake will deduct the marks. How much score can I lose if it happens? Okay. So it is like, this is an English examination. So definitely if you make, and this is a writing test, if you are asking about the writing test, if you make a lot of spelling mistake, that shows that your quality in the language is less, isn't it? So if you make too much of spelling mistake, that definitely will reduce marks, unfortunately. Definitely. So you have to be very conscious about the spellings. Definitely. And for reading and listening, you might be knowing that some tough technical terms, they will, they don't take it much serious. But if it is a very common technical medical term, then they will consider it very seriously. And English terms, you have to write the right spelling. Okay. So spelling is an issue because it is an English examination. Okay. So we have another question from YouTube. Christina Ponnus, how to manage reading part A? Well, that's actually an important question. We only have 15 minutes to manage the reading part A. The first thing that I would like to tell you is definitely about the practice method that you use. Okay. Reading, listening ന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, it cannot be concluded in just one discussion. It requires a long practice. അല്ലേ? റീഡിംഗ് ആയാലും ലിസണിങ് ആയാലും ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് റീഡിംഗ് തന്നു, സാറിന് റീഡിംഗ് കൊടുത്തു. ദ വേ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് അവർ സ്റ്റോർ ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ദറ്റ് what I understand, some words might be easy for us, but some may be difficult for him. So he may misunderstand it, but I get it right. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റോർ ഓഫ് വൊക്കാബുലറി, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്യാച്ചിങ് പവറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് continuously you have to practice the same type of materials and get a hold in it. നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ഹോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, വൊക്കാബുലറി ലിസ്റ്റ് തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദീസ് വൊക്കാബുലറി യു ക്യാൻ കോമൺലി ഫൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് റീഡിംഗ് പാർട്സ്.
ഈ റീഡിംഗ് പാർട്ടിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വൊക്കാബുലറി ഇതാണ്, ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ ആയാലും ഒന്ന് എൻറിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അനദർ തിങ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. സോ in order to manage that part A, you have to continuously practice with a strict time method. Time management which is, suppose you have a practice like you get lost in one question, നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങ് വിശാലമായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കും, where even if you got right answer in that question, you are going to miss a 3 simple answers. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ സമയം കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്, 3 ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ time management is so important, which we can do only with the practice. So 15 minutes എന്നല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കൊരു 13 minutes ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ലേറ്റർ ഈവൻ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ definitely will be different. So even if we get time, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തു എന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, so that's an important thing to be noted. Okay, so it is a thing, progression which would take some time. All right, I hope I have answered your doubt. And we have another question. Short ആയിട്ടുള്ള റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ 5 minutes കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, it's a good question. Colonoscopy I practiced before in a card which got from the institution. All right, fine. So it is like if we have only if the card is very short, you know, it's about that's actually OET ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഒരു കാർഡ് ഇടത്തില്ല അല്ലേ. OET will give you the card which is actually which can be managed in 5 minutes. 5 minutes മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാർഡ് മാത്രമേ OET തരത്തുള്ളൂ. അപ്പം if suppose like you couldn't meet the time, means like you may not have given the actual reassurance to the patient. Maybe that card requires lot of conversation to the patient in order to make the patient comfortable. ആ കാർഡിലെ പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ കാർഡിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സമാധാനിപ്പിച്ചാലേ പേഷ്യന്റ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവത്തുള്ളായിരിക്കും. കാരണം പേഷ്യന്റിന് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും കൊളോനോസ്കോപ്പി. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കണമായിരിക്കും. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ 5 minutes എത്താത്തത്. So whenever you find the card is very short, you have to write certain common points. It is not medical points. You can write some common points, write it down and prepare it up, because you should understand, like I have 5 minutes, this would end in 3 minutes, so I have to add information. So അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രീ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും. Okay? Yes. Yeah. So another question is there. Can I read? Shall I? Yeah, please. So it's for you. It's some testing. Speaking case, first task confirm. Can I ask during preparation time name? Is it possible? Definitely you can ask the name, because you have to ask the name. Like if suppose you didn't ask the name, means like you can confirm the name during the presentation. Suppose നമ്മൾ 3 minute പേര് ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വെക്കുക, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് for my confirmation could you please tell your name എന്ന് ചോദിക്കാം. അതായത് എന്റെ കേസ് നോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട്, അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഓർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ദ നെയിം ബിഫോർ ഡ്യൂറിങ് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഐ മിസ്ഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് യെസ്, അത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു പാരന്റ് ബട്ട് ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ്, ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം? സോ പാരന്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, കൊച്ചു പ്രസന്റ് അല്ല, അപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചിന്റെ പേര് ചോദിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ബിക്കോസ് ചൈൽഡ് ഇസ് എ പേഷ്യന്റ് ഹിയർ. So we will be talking more about the patient. Though we are talking to a third person or second person, who we are talking about whom we are talking about, it's about the child. So always you should have the name of the person. Okay? Yeah. So better ask the child's name during the preparation time. I hope it is clear. All right. Sweet. Now the question is, underwent with time, undergone without time. Okay. Yeah. So that's something that she understood. All right. Very good. Then can we write? He has undergone and he underwent. Do not never write he was underwent. He has underwent. Yeah, it's all wrong. Yeah, that's all wrong. It is he underwent and he has undergone. Okay. Okay. Can we write each diagnosis elaboration in first 2 paragraphs? Can we write each diagnosis elaboration in first 2 paragraphs? Actually, can you make it a little more clear? What I think. Elaboration in first 2 paragraphs. Okay, what I understand is like
like there was a explanation about the abbreviations. So I think can we elaborate the abbreviations in first two paragraph? I think that's what her question is. Abbreviations elaborate ചെയ്ത് രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലും എഴുതാവോ എന്നുള്ളതാണോ ചോദ്യം. എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ തെറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് It പറയാനുള്ളത്. depends upon the popularity of the abbreviation. Yeah. If it is not too common, if it is a rare abbreviation, you can actually expand it. Actually, അതാണ് തോന്നുന്നു. അതോ ഇപ്പൊ this is രണ്ട് not your മൾട്ടിപ്പിൾ question, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് കൊടുക്കാം. That depends That is upon the again content. contextual. Yeah, that depends upon the content and the preference and everything. Yeah. So there is a question in YouTube. How to Brigida, yes. How to write age reference for an unknown case if age is not given, especially in case of a new child. So first of all, the first part of the question has got no relevance because you might have practiced numerous case notes. In some case notes, there will be date of birth. Some may not have date of birth. Some may just have age and everything. But OET has a particular format, and they will definitely give you the patient's full name, patient's date of birth, and age in bracket. That is the format. So don't be afraid or don't be confused. There will be age given in the bracket of the date. Okay. Okay. Even if it is a child. Yeah, she has come with a more clarification. If there is two diagnoses, രണ്ട് diagnoses ഉണ്ടെങ്കിൽ, yeah, if both the diagnoses are important, I think it's better to divide it and write it in two paragraphs. And if the content is too low, you can club it together. yeah, yes, That's fine. that's also possible. I've got another question, ma'am. If confirm the patient, I didn't understand. Patient confirm the patient. How will I start the role play? Confirm the patient. Okay. So I think I need some clarification in the sentence because confirm the reason for patient's visit എന്ന് വരാറുണ്ട്. Okay. Confirm the reason for your visit എന്ന് വരാറുണ്ട്. Okay. And confirm the diagnosis എന്ന് വരാറുണ്ട്. So ഇതിൽ ഏതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറയാം because that sentence is not clear for me. I do understand നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. So if you could make it clear, I can make it clear for you as well. Okay. So ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. Again, I have a question from Tanuk Salim. Good evening, sir and ma'am. Can you explain the usage of continuous, continued, and continuing care in introduction paragraph? Okay, it's a very, very common question that we always get in every live session. And it's good to ask, in fact. Definitely. Totally fine. Yeah. Actually, the word continued, continuing, ongoing, all these can be grouped together, which means the patient's present care needs to be continued to the future. Like, for example, if she's a patient and she has got a wound and she needs dressing for the next 2 weeks, we call it as continued care. So right now she is getting, her wound is getting dressed and that needs to be even continued for the next 2 weeks. Like can be during home visit. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഫോർ ദ വേർഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ആൻഡ് ഓൺഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് സംടൈംസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോളോ കെയർ ആൻഡ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ മീൻസ് 24 hours round the clock care. So if she is a patient and she is now under observation and during this observation period like for 24 hours or 48 hours or 72 hours she might needs continuous monitoring or nurse management and that we call it as that. For that we call the term continuous. അതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ 24 hours ആ പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ ആ കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയറിൽ അങ്ങനെയല്ല, ആഴ്ചയിലൊന്നോ ഡെയിലി ഒന്ന് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവുമായിരിക്കും. കെയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഡസന്റ് മാറ്റർ അല്ലേ? Then how can we arrange paragraphs in mother and child if both require same attention? I think there was a case note, similar case note അല്ലേ പണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. How can we arrange paragraphs in mother and child when both need same attention? First of all, the reference line layout reference you have to write both mother's and the child's name line one by one and also their date of birth. If both mother and child requires care from the receiver of the letter, നമ്മൾ കത്ത് വായിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർക്കും കെയർ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുടെ ഫുൾ നെയിമും അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സിൻസ് ദർ ആർ 2 പേഷ്യൻസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോജിക്ക്.
സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻസിനെ പറ്റി ലെറ്റർ എഴുതുന്നു, ഇവിടെ 2 പേഷ്യൻസ് വരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റെഫറൻസിൽ 2 പേഷ്യൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ പേര് എഴുതണം, അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതണം. രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലേ? കാരണം 2 പേർക്കും അവിടെ റിസീവറിൽ നിന്ന് കെയർ വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ മാത്രമല്ല പേഷ്യന്റ്, 2 പേര് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ മദറിനെ പറ്റി മാത്രമോ ചൈൽഡിനെ പറ്റി മാത്രമോ എഴുതരുത്. ഇഫ് ബോത്ത് നീഡ്സ് കെയർ, 2 പേരുടെയും ലൈക്ക് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ് സോ ആൻഡ് സോ ഹു റിക്വയർ സോ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് ഹെർ മദർ and her child so and so requires so and so from your care എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും 2 പേരുടെ നീഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് നക്ഷൽ ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, I think there is another question, a series of investigation or a series of investigations? It is a series of investigations, and a series of investigations where or was is another question. It is a series of investigations was. അത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. പക്ഷെ അവിടെ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോകുന്നത് എ എന്നുള്ള വാക്കിനാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോസ് ടു ദ ടേം എ. ഒരു സീരീസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോകുന്നത് എക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ series of investigations was performed. Yeah, Rekha, very good. She's also giving answers to the students. That's so interesting. Yeah, okay, so okay. okay, That's fine. so I think we are getting a lot of questions. We have got a lot of questions, in fact. Yeah. So usually നമ്മളൊരു half an hour ഒക്കെയാണ് സെഷൻസ് വയ്ക്കാറ്. ഇത് കുറച്ചങ്ങ് നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. But still, do not worry. You can ask a lot more questions to us. If you have any other questions, you can just let us know. We will be replying Typing to you out, in person. yeah. Okay. So I think for the time, We'll be winding up. And wishing you all the very best for your exam Examination. tomorrow. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും നല്ല ബ്രേവ് ആയിട്ട് എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുക. ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഷോ യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ടുമോറോ ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ എക്സാം. Definitely. All the very best. Thank you. This is Priyanka signing out. And it's me, Harish, signing off. Thank you.